Morning, guys. So, in the last class, we studied about the moral autonomy, and moral autonomist theory is something like the Kohlberg's theory as well as the Gilligan theory. These things we have studied, and today we are going to check out the extension of the moral autonomy, that is, the consensus as well as controversy. But keep it in mind, actually, while enjoying the moral autonomy, not every time we will be ending up with the expected results. Actually, moral autonomy is good, of course. Gilligan as well as our Kohlberg's theory pointed out very clearly. So, moral autonomy is extremely important. However, not every time it will be yielding you a good result, because it may end up with look, there are 14 number, say for example, there are 14 number of engineers working in a small hub, and everybody is enjoying the moral autonomy. At the end of the day, they will be having their egos and wills and wits gets clash, so that will end up in controversy. Okay, so in order to enjoy the moral autonomy, the point is we should have good amount of tolerance among the individuals, okay, who are autonomous, reasonable, and responsible is uttermost necessary. Okay, നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം, moral autonomy എൻജോയ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ at the same time we should have good amount of tolerance among the individuals who are autonomous, reasonable and responsible. നമ്മൾ അത് എന്നാലേ moral autonomy workout ആവുള്ളൂ. So this is the meaning actually. So this does not mean we can force the engineers to reach unique moral solutions. അതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് സെയിം സൊല്യൂഷൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല പറയണത്, അതല്ല മോറൽ ഓട്ടോണമി. സോ അതല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എവറി വൺ ക്യാൻ എൻജോയ് മോറൽ ഓട്ടോണമി, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം there should be some good amount of tolerance among the individuals who are autonomous, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ who are responsible, who are reasonable. Okay, so this kind of ethics can make the engineers to realize their importance of tolerance among them in case if there arises some kind of disagreement while they are enjoying the moral autonomy. So what is consensus? It means like a general agreement, right? So for example, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി മസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ട്വൈസ് ഇൻ ഇയർ. ഇതൊരു കോമൺ കൺസെൻസസ് ആണ്, കോമൺ കൺസെൻസസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ വേർ ദ കോൺട്രവേഴ്സി വിൽ അറൈസ് വെൻ like university is conducting, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഇമാജിനേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. when the university has decided to conduct 2 exams in a year, suddenly say for example a teacher who is teaching you, he has the own moral autonomy, right? അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് പുള്ളി ലൈക്ക് ഹീസ് ഇമ്പോസിങ് യു ലൈക്ക് എ ഫർദർ ടെസ്റ്റ് and all. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയണതെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് and the university is asking you to write exams for 6 modules. Okay, now this guy, imaginative one, this guy is forcing you to write something else, some other topics which is totally irrelevant to your topic. Maybe like he is pressurizing the students to appear for his test also, so that he can actually he forcefully asks the students to write these exams so that he will be putting the marks for the internal, etc., etc. So that kind of moral autonomy where he superpowers himself. Okay, so that will lead up to controversy. So ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ, ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ കോൺട്രവേഴ്സി മീൻസ് വാട്ട്? കോൺട്രവേഴ്സി മീൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്, കൈൻഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അധ്യാപകരും മോറൽ ഓട്ടോണമി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസും മോറൽ ഓട്ടോണമി എൻജോയ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എവർ സംതിങ് actually goes wrong. Okay, so not every time every single person who is working under a same roof will come at the same verdict. That's expected one. Okay, so because everyone, including the student in this picture, including the student, including the lecturer, including the higher authorities of the teachers, everyone will be having their own moral authority, moral values. Everyone will be enjoying the same, their own moral autonomy, so that actually things may end up in a wrong way if they don't cooperate with others, if they don't have the tolerance level. Okay, so that's the point here. So for keeping intact the moral autonomy,
For moral autonomy or institutionally undavanenkil urappayitte we need consensus as well as controversy. Okay, like if nobody, I mean, if we don't have controversy, if everybody is having some consensus towards a single solution, then there must be something wrong at the higher level. So it's very clear that somebody is imposing, or else somebody is forcing every single individual inside the organization not to think uniquely. Okay, not to think, not to have the moral autonomy. That is a sign actually. So consensus, controversy extremely important to enjoy the moral autonomy, to enjoy a very good working environment. However, like even when we pick some controversies, when you are having a decent amount of tolerance with your colleagues, this kind of disagreement, this kind of disputes, this kind of problems can be very easily avoided because you are having a high tolerance level. And this high tolerance level, this this high level of tolerance will equip you as well as your colleagues so that the entire working environment can enjoy the moral autonomy. Okay, next topic is profession. What is profession? What do you understand by profession? You people are professional students. Why you have been called professional students? Because you are studying some unique set of skills, and you are getting unique set of knowledge that not every actually education or not every degree provides. Okay, so you are studying some unique skill sets. So these unique skill sets generally are meant to do something good for the public. That you have to keep it in mind. Okay, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽ സെറ്റ് or else unique skill sets നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് through engineering? The ultimate aim is to service the public, right? So this kind of actually this kind of a character brings you a high status, either socially or else economically of the area where you are living in. And generally the characteristics of the profession have been given, like advanced expertise. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ആക്ച്വൽ സിലബസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സിലബസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക്. ലൈക്ക് ലോകത്തിൽ വേറെ ഏത് ഡിഗ്രി ആയാലും ഇത്ര ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള സിലബസ് ഉണ്ടാവില്ല. വൈ? Because you have been exposed to varieties amount, very various skills actually, varieties of actually the mathematical tools actually. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്കിൽസും ലാബിൽ ഇരുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ത്രൂ ദ also through the experience of the faculty also, you have been trained for getting the advanced expertise. Okay, so അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ മീൻസ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസിന് ലൈക്ക് IEEE സൊസൈറ്റി, IST സൊസൈറ്റി, അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കുറേ സൊസൈറ്റികളുണ്ട്. ആക്ച്വൽ കുറേ സൊസൈറ്റികളുണ്ട്. വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ്. ആൻഡ് generally we pay some money to get a tag along with them, or else to be the what to say, a member of them. Okay, about e-professional societies, they have a high standard of actual code of ethics. They have some high standard of rules and regulations. They have some some standardly defined code of conducts actually. So let me conclude this profession. Profession is unique. Profession is a collection of unique skill set through your education, and employ your learned skill in you. Learned skill means advanced expertise in your company, so that finally the company with your service can do a good feedback to the society, or else that particular company can do some goodness in share to the society. I hope you understand. I hope you see the line actually. നമ്മൾ ഒരു യൂണിക് സെറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചിട്ട് what we are doing, we are employing that unique skill which you have acquired in the in your education,
and you are going to implement that in your company, and company means like your working area, and I mean, while you are implementing that learned skill in your working area, that should be benefited for the goodness of the society. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. Okay അല്ലേ? Next one is professionalism. So it is nothing but the status of a professional, which implies certain attitudes or typical qualities that are expected of a professional. So അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്, ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ വിച്ച് implies certain attitudes or typical qualities that are expected to be a professional. So നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഫഷണൽ മീൻസ് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് സം യൂണിക് സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് അല്ലേ അവിടെ ത്രൂ അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് automatically qualify you as a professional. When you become a professional, real professional, only when the particular guy acquires a status by having certain attitudes and having certain qualities that are expected from a professional. Okay, then only you will be you become a real professional. Okay, just merely getting a degree is not okay. So here McIntyre has pointed out this one. Professionalism defines, sorry, professional is there is a spelling mistake there, right? So professionalism is defined as the services related to achieving the public good. Ultimate aim is that one. So this one, like achieving the goodness in the public, or also doing some justice to the society, doing some goodness in the society, in addition to the practices of the knowledge of moral ideals. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റവർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഡിഗ്രികളെല്ലാം അൺപ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം പേഴ്സൺ ഇസ് ലേണിംഗ് ഫോർ കാർപ്പൻട്രി, or else some person is learning for some hair cutting, whatever it is, a layman job. Okay, generally people don't call them as professionals, but there is a huge debate actually of late. There is a huge debate that they should also be called as professionals, because they serve the society again by having their unique set of skills. അത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻസ് എപ്പോഴും, കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഡിബേറ്റ്സ് എപ്പോഴും അതിലുണ്ട്. ലൈക്ക് ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ലേബിൾഡ് ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന്. അത് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ജനറലി വി ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ്. So I have listed some of the criteria which we have to achieve so that we can enjoy the professional status, or we can tell ourselves like we have been qualified as a professional. Okay, so first thing is the advanced expertise. Already njan paranjadupole, like it's nothing but like learning some sophisticated skills, or acquiring the sophisticated skills and theoretical knowledge in exercising judgment. This means professional should analyze the problem in specific known area in an objective manner. Same thing like our education, our learned values will be ultimately tested when you are exposed in a company, or else in a manufacturing unit, or else when you are exposed to your working environment. So that time, during that time, the learned sophisticated skills as well as knowledge should help you in analyzing the given problem, or also any problem which you face, by using your acquired set of expertise during your education time in an objective manner. Other meaning, in a self-regulation, one should analyze the problem independent of self-interest and direct to a decision towards the best interest of clients as well as customers. I hope you understand this, right? So നമ്മൾ autonomy ആണ്, moral autonomy enjoy ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ at the same time we are having some tolerance level to others as well. What that means, and വേറെ ഒരു കാര്യം, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, everything is towards doing good for the society. Everything is towards doing the better actual service for the clients as well as customers. If these three things combine together, actually you can have a perfect working environment, and you can execute your professionalism in a very professional manner. Okay, next thing is public good. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ?
So this slide will tell you the real role, the real expectation from a professional, okay, from you, right? So we should act like a savior, we should act like a guardian. Savior means the engineer as a savior could able to save the society from poverty, illiteracy, wastage, inefficiency, ill health, human dignity, and it all can lead to prosperity. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കേരളയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ എത്ര സൊല്യൂഷനുകളാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നത്, ഹൗ ടു സർവൈവ് അവർ സെൽഫ് ഡ്യൂറിങ് ദ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് ടു ദ സൊസൈറ്റി. വെറുതെ അവിടെ പോയിട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം ഹെൽപ്പ് അല്ല, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, സയന്റിഫിക്കലി ഓർ ത്രൂ യുവർ ആക്വേർഡ് സ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു ആർ ഗിവിംഗ്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേ ഓർമ്മ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൗ ടു സർവൈവ് ബൈ യൂസിങ് സം എംപ്റ്റി ബോട്ടിൽസ്, അങ്ങനെ കുറേ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസുകളാണ്. അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണ് കയ്യിൽ ബാറ്ററി ഇതും ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ ഈ ബാറ്ററിനെ കുറച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഈ ചാർജ് കയറ്റാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സൊല്യൂഷനുകൾ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആ സർവൈവൽ ടെക്നിക്സ് ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കുറേ പേര് മലയാളത്തിൽ ഇട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയാണ്. So those kind of techniques, those kind of expertise when you are sharing with the society, when they are having some problems in the society, so that's how you can like contribute to the society back. Okay le, so guardian ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, okay le, അപ്പോൾ we can act like a guardian, we can act like a savior once you enjoy your professionalism, or once you execute your real professionalism in the society, or else in the public. Okay. അതുപോലെ തന്നെ if you are working as a bureaucrat servant, generally you will be serving the organization as well as the employers. The management of an entire enterprise fixes its goals and assigns the job of problem solving to the engineer, who accepts the challenge and shapes them into some achievements. Okay, Tata ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ social servant, it is one who exhibits social responsibility. The engineer translates the interests, aspirations of the society into a reality, remembering that his true master is the society at the large. For example, Sir Vishveshwaraya. ഓക്കെ അല്ലേ, ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ സെക്ഷനിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ആൾറെഡി. ഞാൻ ഒരു മൊത്തം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സംതിങ് ദോസ് തിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഹിയർ. സോ സോഷ്യൽ എനേബിളർ ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, one who changes a society through technology. This is what I told you, right? So the engineer must assist the management and the society to understand the needs and make informed decisions on the desirable technological development and minimize the negative effects of technology on people and their living environment. Just to knowledge നോക്ക്, ഇപ്പോൾ every single day you are facing a lot of problems, or else your parents are facing a lot of problems while they execute their daily activities. Say for example, let us start from your kitchen. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ അമ്മമാർ എത്ര കഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മോർണിംഗ് ദേ ഗോ ത്രൂ hell amount of procedures to make sure that you as well as your brothers or sisters, your parents, not parents, your father, to have a ഒന്നാമത്തത് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. അത് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടാമത്തത് യുവർ മദർ മേക്സ് ഷുവർ എവറി വൺ actually gets their food at the appropriate amount of time, so that you can you can go and work properly in your educational institution or in your working environment. Ultimately നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ everything starts from the kitchen. Can you understand that? Can you believe that? So കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ് മാത്രമല്ല, ലവ് മാത്രമല്ല, അഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ അപ്പോൾ ഇഫ് എവറിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് as an engineer, what kind of technology you have given to your mom so that she can use the technology to easify her job? അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കിച്ചണിലിരുന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ സൊസൈറ്റി വരയ്ക്കും ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ nalla, that is true actually, because I told you, no, mom not only serves you food,
she serves the food with love, affection, everything, etc., etc., right? So everything starts from the kitchen. So our kitchen le ningalde amma etra hurdles are faced cheynadu. So you are an engineer, you are already like a semi engineer now, so you are a professional student. What kind of contribution you made? What kind of contribution you made with using the technology to easify your job? We have to start to think about this. Actually, we have to enable them there, right? So adu മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനക്കും daily they must be having some hurdles actually. So you can observe the problems which your parents have been exposed through. So എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നത്, so what kind of hurdles they are facing, and what kind of technology you are learning, and how you can plan for a solution to assist them so that they can have a better living. If this is true, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ഫാമിലിൻ്റെ കാര്യമാണ്. If you can do this, the same thing you can do for your neighbor also. If you can do for your neighbor, then you can do the larger scale when the crisis strikes in your society. That means what I am trying to say is the things what you learned from the class should not stay there itself. Okay, it should start from your kitchen. It should reach up to your father. Ultimately, it should end up in the society. So this is how it goes. So there are certain theories about the right action. They call it as ethical theories. The uses ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാനുള്ള കുറേ ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇത് ചുമ്മാ വെറുതെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വായിച്ചാലേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the uses and the criteria of the right action, they are listed like this. Right action theory നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കണം. വായിച്ചാൽ what kind of benefits you are getting, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ മൊത്ത കാര്യം. What kind of benefit you'll be getting in understanding a moral dilemma. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Moral dilemma, what is moral dilemma, we have discussed. So right action theory നമുക്ക്, like in case if you know it properly, the biggest advantage is we can easily understand a dilemma, a situation that frequently arises in your company, right? So this kind of theory will provide you clarity, consistency, systematism, and comprehensive understanding of the problem which has been arisen. Okay, so it provides a helpful practical guidances in your moral issues, and it gives you some justifying professional obligations and decisions. That means simply to say decision making, it will help you, and in relating ordinary as well as professional morality. Okay, so different set of criteria may be applied for evaluating various ethical theories, and it helps to decide upon the best. Okay, so the അടുത്ത അഞ്ച് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 പോയിന്റ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. So this emphasize ഈ 5 points that will give you a clear cut concept for evaluating different criteria, and evaluating various ethical theories, and finally to decide what's best for you as well as your neighbors, or else your colleagues, or else your entire society. So the ethical theory in പറയുന്നത് should have this kind of characteristics. The theory should be clear and should be coherently formulated with the concepts that are logically connected. ചുമ്മാ വെറുതെ ഇല്ല, logically it should be connected. It must be consistent enough. That is very, very important actually. For example, one section of people are theory, it works. For another section of people it won't work, means that is not the correct idea. It should be consistent for everyone. It should be equal for everyone, and the theory and its defense must depend only upon known facts. Like artificial ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കറക്റ്റ് തിയറി അല്ല. ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ, റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫാക്റ്റുകളിൽ പുറത്ത് അത് ഉണ്ടാവണം. ഫാക്റ്റുകളിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവണം, ഫാക്റ്റുകളിനെ റിലൈസ് ചെയ്യണം. Okay, so it must organize basic moral values in systematic and comprehensive manner, and it is to fix the priorities of values and provide guidance in all the situations. Also, it must provide guidance compatible with our moral convictions, that is judgments about concrete situations. Okay, അതിൽ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. For example, your ethical theory, നിങ്ങളുടെ ethical code of conduct, ആ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബുക്കിൽ in case if it tells like that, the engineer can prepare a bomb, can prepare an explosive device, it is their right to prepare it without getting the consent of the public who is
around that particular company, around that particular actually working unit, means then there is a problem with that theory. You have, you have the option to change it. Okay, so ethical theoryകൾ ഇത്ര characteristics ഉണ്ടാവണം. ഒന്നാമത്തത് ലൈക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, ഫാക്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവണം, and it should be like a systematic actually. And finally നിങ്ങളുടെ it should provide a complete guidance compatible with our moral convictions. നമ്മളുടെ moral convictions അതിനും like there should not be any contradictions. Okay, so as I said earlier, there are several types of theories actually. There are several types of ethical theories that are available in the actually in the code of ethics book. Very popular ones, two popular ones I am discussing here. There are others too. There are other ethical theories too. If you want, you can give a read. Okay, so these two are all these two which I am going to discuss now are all of are of some kind of popular in nature. These two things. The first one is utilitarian theory. This term utilitarianism was created by Jeremy Bentham during 19th century. He created this to help the legislators to determine which laws are morally best. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീയാണ് ഒരു theory that should support you while you are having a moral dilemma. This is how we have started. And our theory should have some characteristics. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? So the same thing here. Utilitarian theory was first created to help the legislators to determine which laws are best for the given situation. Okay, അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ like they suggested that standard of right conduct is maximization of good consequences. I hope you understand that. So good consequences means what? Good consequence means either utilities or the balance of the good over the evil which have been arisen due to a situation. So this approach, this kind of approach weighs the cost and benefits. രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ right actions are the ones that produce greatest satisfaction of the preferences of the affected person. And while you are analyzing an issue in this approach, we have to identify the various courses of action available to us. ഇതൊക്കെ utilitarian theory ആണ്. ഇത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം, because this theory has been generated or have been created by a person called Jeremy Bentham and John Stuart Mill. So ഇത് change ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓണായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല, ഇത് ഉള്ളതുപോലെ എഴുതണം. Three things actually. So ഒന്നാമത്തത് identify the various courses of action available to us. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്. രണ്ടാമത്തത് ask who will be affected by each action and what benefits or harms will be derived from each. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? Look, they are asking us to evaluate the situation. They are asking to evaluate the impact on the society for every action. Very simple, right? Third one, choose the action that will produce the greatest benefits and the least harm. അപ്പോൾ ഹാം കുറച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ സൊല്യൂഷനുകളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ which gives you the maximum benefit, which gives the maximum benefit to the society, which gives the maximum benefit to the employers as well as employees. That should be a balance actually. So ഇതാണ് ഇത് ഈ ത്രീ കണ്ടീഷനുകളാണ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. This is also a popular theory, virtue theory. Remember, we are studying right action theory actually. അതിൽ കുറേ തിയറികളുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് തിയറികൾ, പോപ്പുലർ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ വെർച്യൂ തിയറി. ദിസ് വെർച്യൂ തിയറി എംഫസൈസസ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ. വെർച്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? വെർച്യൂ മീൻസ് വാട്ട്? ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് തൊട്ട് ഇതുവരെ നമ്മളുടെ പേരൻസും നമ്മളുടെ അധ്യാപകരും നമ്മളുടെ നെയ്ബേഴ്സും ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമുക്ക് പഠിച്ചു തന്ന റൈറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്, അതാണ് ഒരു വെർച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ വെർച്യൂ തിയറി വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എംഫസൈസിങ്, what kind of importance it will give? Very sure the right attitude and what is wrong, what is right. ഉറപ്പായിട്ട് this will discuss that one actually, right? So the character is the pattern of virtues. The theory advocated by Aristotle stressed on the tendency to act at a proper balance between extremes of conduct, emotion, desire, attitudes to find the golden mean. Mean means average. Golden mean means we have to strike a balance between good and bad, right? Between the extremes of excess or deficiency.
Some examples have been listed in the table. You can go through that. For example, virtue. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഗവേൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് എക്സസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എക്സസ് ആയിട്ട് മാറിക്കളയുമ്പോൾ അത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ റിവീൽ all in violation of tact and confidentiality. That means your company will not have any confidentiality. Say for example, you are preparing a formula that can give you a medicine or something like that, and if you are totally transparent, the formula will be revealed to everyone, and what kind of company you will be having, what kind of benefit you will be having, and your employee will surely he will go bankrupt actually. So that is the excess of it. So deficiency, last letter ഉണ്ട് secretive, ഭയങ്കര സീക്രട്ട്. ഇപ്പം രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ മീൻ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ്? നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രോപ്പർ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യവും ഓപ്പൺനെസ്, ടോട്ടൽ 100% ട്രാൻസ്പെറൻസി, അതും ആവശ്യമില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബീയിങ് സീക്രട്ടീവ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് കറേജ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വെർച്വു ആണ് കറേജ്. അതിൻ്റെ എക്സസ്നെസ് എന്താ? ബോൾഡ് റോഗിഷ്നെസ് അല്ലെ? ഡിഫിഷ്യൻസി എന്താ? കവേർഡൈസ്. ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് balance and the golden mean and the firm and humble, something like this. You can go through the rest of the things which I have listed there in the table, right? Let's move on. The last section of the module 2, self-control. Again, this is a virtue actually. This is our own virtue. This comes from the maintaining a personal, personal discipline. Through personal discipline only we can have the self-control. What is self-control? It means you have strong will, motivation, you don't fear, you don't have hatredness too. On one side you don't fear, on the next side you are not having the hatredness too. Lack of efforts, temptation, self-deception, emotional response. In short, it encompasses courage and good judgment also. So self-respect promotes self-control. About self-control means அது ஒரு weakness அல்ல. Self-control means being strong-willed, not getting not being afraid of all the situation. At the same time, not being roguish also. So at the same time, we don't spread hatredness also, right? At the same time, we won't be lacking any effort for executing any problem. Not yielding to temptation, not yielding to the self-deception, right? So these are all the things, characteristics that a self-control person should have. You should evaluate yourself. Actually, are you having that self-control? ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ലഡു or something like some food, you purchase it and just sit in front of that for an hour. You will identify whether you are you are having self-control or not. Simple, right? Try it. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഏജിൽ. നിങ്ങളും you can promote your self-control. And ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. Okay. And self-interest. So self-interest means being good and acceptable for yourself. It is for the good for oneself. It is very ethical to possess self-interest. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു അവിടെ, യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി. According to that, this interest should provide for respect. According to the particular theory, this interest, നമ്മൾ അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്, this should also provide respect for others also. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി, യൂസിങ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് റിലീജൻസ്. കുറേ റിലിജനുകളുണ്ട് ലോകത്തിൽ. ബട്ട് ഏത് റിലിജൻ ആയാലും ശരി, കുറേ റിലിജൻ യു നെയിം ഇറ്റ്, ആക്ച്വലി എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ കുറേ റിലിജനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ റിലിജനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്, സെൽഫ് വെർച്യൂ, പൊളൈറ്റ്നസ്, ഹംബിൾനെസ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ്, ഡൂയിങ് ഗുഡ് ടു അതേഴ്സ്. ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ലവ്, പീസ്, അഫെക്ഷൻ. സോ ഹൗ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അതേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്. ടു റേസ് യുവർ സെൽഫ്, ടു റേസ് the inner of you, to raise your standard, to raise your moral standard in the society. How you are going to actually contribute your raised
yourself to others, something like that actually, how to spread the love, etc, etc. You name it actually, like for example, இது ஒரு சரியா ஒரு bookல கொடுத்தாருന്നു. Christianity has influenced Western countries, Islam in Middle East countries, Buddhism and Hinduism in Asia, and Confucianism in China, and further there is a strong psychological link between moral as well as religious beliefs of people following various religions and faiths. എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്, ലൈക്ക് എൻ്റെ റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ സെൽഫ് കൺട്രോളും എനിക്ക് വെർച്യൂസും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ദ റിലിജൻ യു ആർ ഫോളോയിങ്, the more you get attached with your religion, more kind of what to say, more cultured you will be, more loving you will be, because every religion teaches the same. Every religion will be focused on like improving your actually love, affection towards the society. Okay, so I personally feel like my religion has raised my up, I mean, like what to say, my behavior. Very sure you should also feel the same. Okay, so I think the module 2 is over. With this, the next topic, I mean next class, we will be having module 3, and for the series test 1 you will be having 2 modules, first module as well as second module. Thank you very much.